Hello to everybody. Today we'll be talking about traveling. So we will discuss the places you usually travel to, and we will talk about the places you have been to and discuss your journeys. So I'm waiting for you at this lesson. So to talk about the traveling and the places you usually travel. Hello, Mikhail, hello. Mikhail, are you with me? Hello? Hello. Hello? Hello? Can you hear me? Yes, I Can hear you you. hear me? Okay, so how are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. So today we're talking about the traveling, yes? So today we will discuss, we will speak, yes? We will speak about the main places you have ever been to, yes? So I will ask you some questions and we will discuss the traveling, yes? Especially traveling abroad. But at first, I want you to revise some main words which are related to this topic. Yes, to the topic of traveling. Okay, so let us repeat some words. So how we say поездка, путешествие in English? How can we name this word in English? Поездка, путешествие. Can you Trip. give me some variants? Trip, yes. What else? What else do we have? Traveling. Except for traveling, yes. Traveling, да, это как раз вот от глагола to travel, yes. Okay, also we have such word as journey. Do you know this word, journey? Yes. Journey, yes, journey. Also, it can be excursion, yes, excursion. If it is like if you look at some interesting places, especially historical places, yes. So you may take some excursion at this of these places, yes. So to look at these places. Also, we have tour. Also is like the variant. Okay. What about the как отдыхать, допустим, если отдыхать, да, отдыхать. Отдыхать. Maybe something like have a free time. I don't know. Have a free time. Ну, это больше как свободное время, да, иметь свободное время, да, проводить как to spend a free time. Мы обычно называем, да, отдыхать, можно сказать так, to be on vacation, yes, to be on vacation. Yes. Also, vacation is what? Vacation. If we take a single word, vacation. Что это такое вообще? Vacation. Типа отпуска что-то. Да, отпуск. Да, we may call it vacation. Also, holiday. Yes, to be on vacation, to be on holiday, or to have a holiday. Да. Также отдыхать у нас вообще обычный, да, глагол to rest. To rest, да. То есть это не только относится к путешествиям, а вообще, да, отдыхать. To rest. For example, we can rest after the difficult working day, yes, so we can come back home and have a rest, or to rest. I will write you all these words, maybe not all of them, which we will repeat, but some of them in the chat, and then I will give you the link to the file where these words are given, so you can use it during our discussion. So like it will be like the additional material for you, so it will contain all the words connected to the traveling. Okay, so what about if we travel? Yes, so we can travel throughout our country. Yes, so we can visit a lot of places, interesting places around our country. But also we can go, да, как мы можем ехать за границу. How can we say it in English? Да, если ехать за границу куда-то.
To another country. If you go to another country, yes? Go abroad. Go abroad. Yes, good for you. Go abroad. Yes, go abroad. Okay. Yes. So also. Okay, so let us maybe start with it. So we will just add some other words during our discussion. So what about you? So how often do you travel? Can you tell me how often do you travel, Mikhail? How often? I travel not often. Mm-hmm. Maybe um, maybe about 2 years, как Mm-hmm. 2 раза, а как 2 раза именно сказать? Two 2 times, you may say 2 times. in a year. Мгм. Ну, только здесь мы, да, если с разами, как мы говорим, 2 раза в что-то. 2 times a year. Yes, 2 times a year, for example. Yes? 2 times, да. Мгм. A year. Да, не вы год, а вы будет тут вместо вы, да, вместо предлога у нас используется артикль. Да, 2 раза в день, 2 раза в год, 2 раза в неделю, там везде будет a. Да, 2 times, 2 or 3 times or several times a. Да, мы тут используем a year. Okay, so where do you usually travel? Where do you usually go when you have your vacation? So where do you usually travel? Usually I travel in Ukraine, Mhm. maybe on the sea, and To the sea, So when do you go to the sea? to the sea. In last year, I went to. Нет, это как I was in Odessa. Mm-hmm. Mm-hmm. You visited, you may say, yes, also. I visited Odessa. Mm-hmm. Was it the first time you went there, you visited this city, or not the first time? Yes, in Odessa, it's the first time. It was the first time. So, okay, so what are your expressions? Did you like the city? Yes, I like the city. Mm-hmm. It's it has difference from the other cities when I Mm-hmm. was because как he, да, город, he has, как, или it надо говорить, скажем, it It has, да, это как-то да? да, вообще понятие. It has, да. It has. Или можно сказать тоже there are a lot of, да, то есть там, где. There are a lot of, да, каких-то интересных мест где, да, в Одессе, допустим. То есть здесь мы можем... Я хотел сказать так, что отличается от других городов, где я был, да, тем, что там какая-то такая своеобразная архитектура, чуть от отличия. Ну, здесь можно сказать, отличаться, да, it differs, да, it differs. Одесса differs, for example, да, здесь мы можем использовать глагол it differs. Yes, it. Да, тоже с конструкцией, с местоимения it, да, часто мы начинаем, то есть отличается, да, когда безличное предложение, в английском это обычно начинается с местоимения it, да. It differs, да, it differs from other places I have been to. Да, вот здесь еще обычно мы, когда говорим о каких-то местах, где мы когда-либо бывали, да, вот такой вот популярный вопрос, допустим, have you ever been to, for example, да, ты когда-нибудь был, да, вы когда-нибудь были там-то. То есть здесь мы будем have you ever been to, да, вообще другое время использовать, present perfect называется. То есть здесь мы используем такое слово, как, ну, как сигнальное слово этого времени, ever. То есть если мы его используем, то обычно мы используем present perfect, да, то есть говорим в настоящем совершенном. Have you ever been to? Да, и также можно отвечать I have been to, да, и где я был. For example, Mikhail, have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Abroad. Yes, как сказать, кстати, yes, I have been abroad, как бы, вот, есть, знаешь, такое слово, типа, ближнее зарубежье, есть дальнее, что, ну, как бы и то abroad, да, Да. Допустим, если мы говорим, что там, допустим, ближнее зарубежье,
да, как Можно бы. сказать to the Нет, neighbor, ага, neighbor, да, как neighbor countries, страны-соседи, можно так сказать. ага, Neighbor countries. Мгм. So have you ever been to some neighbor countries or some for like кстати, пишется neighbor. furthest neighbor? Mhm. I will write you. Yes. What were these places you have been to? The neighbor countries. The neighbor countries. Okay, in last year, we talk about last year. Mhm. I was in Russia, in Moscow, In Moscow. in winter. Или, What time? Oh, а как where? сказать Ага. тоже, если я говорю там зимой, то Зимой. Мгм. I was, да, тоже начинаем с подлежащего. I was, да, и обстоятельства времени, мы все в конец. С сезонами какой у нас предлог употребляется? вот и я говорю, что Мгм. in winter. In Или winter, yes, in winter. Со всеми временами года мы употребляем in, да, in winter. Yes, okay. So, in winter, yes. So, did you like winter Moscow? Did you like it? it was cold, but Mhm. not bad. Not bad. But in Russia it is colder. It's much colder than here in Ukraine. Yes, it is colder in winter. Mhm. Yes. Okay. Ukraine So was, what? but in Moscow was more cold than in Ukraine. Yes, it was colder. Yes, colder. Да, здесь мы можем так сказать colder, как присоединить Тогда ER, и будет холоднее. Мгм. more перед этим надо говорить? Нет, Или more, смотрите, more мы говорим, когда у нас сложные, скажем так, когда прилагательное состоит из нескольких слогов, да, то есть из трех, там, из больше, чем два слога, допустим, beautiful, такое вот слово у нас есть, difficult, да, то есть когда вы слышите, что прилагательное, оно такое длинное, да, состоит из, можно посчитать, что там три слога, как минимум, да, то мы тогда употребляем вот эти вот формы more для сравнительной, да, и most, the most для превосходной. А когда у нас коротенькие прилагательные, такие как cold, hot, warm, I don't know, nice, да, то есть там мы... форма именно, да, меняется? Да, там меняется форма, там добавляются окончания, да, то есть в сравнительной там будет ER, for example, colder, yes, it is colder than in Ukraine, yes, in Moscow it is colder than in Ukraine, и в превосходное, да, самое холодное место, допустим, the coldest place is, да, там уже будет ST. Okay, yes, so it was cold. So what, okay, you went there, so how long did you stay there? How long? How long? About 3 days. I don't remember, 3 or 4 days. Was it a business trip or it was just like your journey, you wanted to have a rest or you visited some relatives? So, Okay, it was, а как сказать, не то, не то, вот интересное такое выражение, когда на русском. не то, не то. Или давай так, и то, может быть, проще будет. It was, you may say both and, yes. А вот, кстати, не то, neither and no, I remembered, да, то есть тоже вот эти вот союзные, парные союзы мы используем, да, neither, no, да, это если не, да. It was neither business trip, no rest, or it was both business trip and I had a rest, yes, so and a rest. Okay, so did you go there alone or maybe with someone accompanied you and maybe No, I как went, да, I went to Moscow alone. You went to Moscow, yes, okay. But also you traveled, yes. Okay, I will give you the link right now because we will look maybe some words in our file. Maybe you will need them during our discussion. I will give you like just in case. So if some words we will learn them. We will look at them during our discussion. So one by one after the question. So but I want you to have this file right now, so just to open it and maybe look at some words, some main words. Okay, so you may just open it right now, just in case you forgot some words which you will need during the discussion. Okay, so you went there, you stayed there 3 days, so where did you stay?
Where did you stay? I stay in hotel. In hotel. So it is the usual place where people, yes, where the tourists, when they go somewhere, yes, they usually stay at the hotel. So was it a good hotel? Was it like all-inclusive hotel or a cheap variant? So what kind of hotel was it? I think it was как middle variant. Something in the middle variant. So it wasn't very expensive, and yes, it was. No, I think in Moscow it's многие more hotel are expensive. Yes, большинство, как the most of the hotels are expensive, because Moscow is rather expensive city. Yes, it is rather expensive to live there. Okay. So did you rent? So what kind of room did you rent? Maybe let us remind some expressions connected with the hotels. What kind of room did you rent? Did you rent some single room or double room? No, I rented, да, rented, right? Rented. I rented a single room. Was there TV and internet? Yes. Как в комнате было. In room, I have. Вот как раз тоже с конструкцией, да, когда мы хотим обозначить наличие чего-то где-нибудь, да, мы начинаем с конструкции there is, there are. Ну, в прошедшем времени меняем на was или were, да. There were, называете, что там было, да, и потом ставите в конце, допустим, in the room, да. There were. Окей, и тут получается не was, а именно were. Ну, если в прошедшем, да, прошедшее, и мы перечисляем предметы, то есть их несколько, да, будет уже множественная форма глагола to be в прошедшем времени, да, то есть прошедшее время, да, у нас две формы глагола to be, was и were. Was для единственного числа, да, если какой-то один предмет вы называете, и were для множественного, да. Окей, there was TV and internet and what else? What I need. А как сказать, даже тем, чем я не пользуюсь, and think what I don't need. I did not тогда, да, если в прошедшем, I did not, да, меняем don't, то есть если мы сейчас говорим в прошедшем, старайтесь все эти вспомогательные, да, глаголы в прошедшие превращать. Did not, yes, so there were all the things I needed, yes, and even the things I didn't need, yes, I did not need. Okay, yes, okay, good for you. So, if we talk about the kinds of like the way we usually travel, so a kind of transport which we use when we go abroad. So what kind of transport do you know? What kind of transport which usually people use when they go not abroad, but when they travel?